All India Radio. Seithikadambam. இந்தியா சந்திரயான் 3 விண்கலத்தை விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தியது. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இஸ்ரோ தலைவர் திரு சோம்நாத். அவர் பேசும்போது, We are focusing on specifically two areas to find out the thermophysical and chemical characteristics of the regolith, the surface of the moon. Second is we are trying to study the very close atmosphere connecting to the near to the surface of the moon. These are the two areas of interest. And we want to study this only towards the south pole. So this is the added interest. Because this area has been well studied in the equator, so we are trying to study towards the pole. The possibility is that this area is still not explored. And we are going to study the elemental composition of the regolith using two important instruments on board the rover. We are also studying the electrostatic electron, the special nature of the atmosphere. There is no atmosphere to say, but there is a charged domain very close to the surface, which varies with the day and night variation. So we want to study it using a specific instrument. We are also going to put a seismic instrument on the surface to look at the small level vibration that will be generated due to various activities. Could be a seismic activity or hitting of an asteroid or on the surface of the moon or whatever. So, and we are also doing a thermal conductivity and its electrical measurement of the surface of the moon by piercing a probe into the surface. So these are the type of measurements. Then what is unique, if you ask? I can tell you many of these are not, is very unique. Nobody has done before. For example, nobody has done this thermal conductivity measurement of the surface of the moon by inserting the probe that we have done today, which will give you a good understanding of the how heat is traveling from the received on the surface is going inward. What type of the thermal characteristics of the moon can be well understood, which is very important. Even the very low atmosphere or the charged atmosphere is not studied very well in the earlier past. Even you look at the seismic study, there were some instruments which earlier looked at. This is very high sensitive instrument which has an ability to even look at even small pebble hitting on the surface of the moon. It may capture the in terms of the shock. So, and the elemental composition, of course this is very important for us to understand the origin of the moon and also the and where from it, what is the nature of the materials there and how we can utilize it for future building of it. So there are some uniqueness, but uniqueness will come out of the data finally when you are going to get. If the good data is good and if the scientific people are able to deduce something out of it, of course the value will be much higher. Regolith is the only thing that I can access today. If I want to access the core of the sun, moon, I cannot go inside. At this moment, the access of any scientific instrument is within the regolith. So, this regolith is a creation over the many millions of years of deposition happening or any activity happening. It may also give some clue to the origin of this. That's why regolith is important. It's like studying Earth using the sand, which is readily available. Suppose you have an aircraft going, no? How do you find its speed? The speed of an aircraft is measured by measuring the air in the front and the pressure around that. That is the technique of measuring the speed. Or otherwise you have to use something called an inertial instrument. But if the car is on the surface, the wheel is rubbing against the floor. So you can use it to count the number of terms it rotating and measure the speed. But for a satellite which is in orbit where there is no air, there is nothing touching, how to measure speed? This is a big issue. So here what we do here, we are sending some laser beams to the surface, we are getting it collected back, and using this we are calculating the speed. So it's a very new technique. The lander 3-4 changes நடத்திருக்கு. First இதுக்கு engine 5 engine இருந்தது இல்ல previous standard Chandrayaan 2 ல. Now one கம்மி ஆச்சு. Now only 4 engines. And landing is with the earlier last time we landed with only one engine. This time 2 engines are used. Because lander mass ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. 200 kg ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. Second problem, second change is and the propellant quantity last time கொஞ்சம் limited ஆயிருந்தது. So the main path, the landing path and the alternate path போனோம்னு வெச்சா கொஞ்சம் அதிகம் propellant வேணுமே. So this time we are loaded additional. For nominal case, worst case it will change. Third change is that we added that laser Doppler velocimeter to find out the velocity with respect to the surface of moon. Then we have added our very different software, very rigorous testing we have done. Lander legs romba belam koduthachu. And the earlier last time 2 meter per second speed தான் அந்த land பண்ணோம். This time up to 3 meter nothing will happen to the leg. And the landing area definition last time half a kilometer by half a kilometer area the landing area. இந்த டைமில் the area ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு. அங்கே Chandrayaan 2 there is a camera called LSDC, the high resolution camera. High resolution 28 centimeter better image கிடைச்சாச்சு. அந்த image வச்சு the area ரொம்ப பெருசாச்சு.
ஸோ இந்த சென்ட்ரலில் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டீவியேஷன் வந்தால் போதும் எங்கேயும் லேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சாஃப்ட் லேண்டிங் திஸ் டைம் மச் பெட்டர். கரண்ட் டைம் லைன் இஸ் வெரி லாங் from both sides, from Indian side and Japanese side. So what we are doing today is that we are still not submitted the project report to government because the architecture of the LUPEX is still not fully reached. There are many challenges. First is the mass of the lander which they have defined is slightly higher than our current capacity. So we are looking at how we can meet that goal, and we are negotiating how we can bring down the mass. So this is one area. The landing craft has to be ours, is it not? Yes. The lander is a propulsion lander, and theirs is a rover. They will supply a rover, but the rover mass is higher, so the lander has to lift it and take it and land it. So overall mass being higher, the current engines which we are using for this Chandrayaan 3 cannot be used. So we have to develop new engines. So we are looking at how we can manage with available technology capability. So this is another challenge. So currently this process is going on, various options are worked out and we are discussing, and we are trying to minimize our money part of the cost. So that exercise is going on. Both the people on my right and left side are doing this work. So they will come back to me again with a little more detail. See, we are not standing in the South Pole. It's the wrong, very close to South Pole. So we have to still go further to reach South Pole. If you go to South Pole, you can land, but it will not survive. Reason is there is no sunlight. So we can land only where there is sunlight. So we are selected something like 69-70 degree area for landing, where there is still an illuminated zone, but still it is largely unilluminated craters are available. So the potential to find any specific finding in domains which are least illuminated is something that is of interest. So we have to go as much closer, but not that close. Okay, so we want still some light to generate power, otherwise 15 days we cannot survive. So this is an issue. LVM ராக்கெட் திரவ உந்து அமைப்பு மைய இயக்குனர் திரு நாராயணன் பேசும்போது, என்ஜின் சிஸ்டம் கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் என்ஜின் கடைசியில் அதான் கொண்டு மேலே போடுது. அது இந்தியாவிலே நம்மளே செய்தது தான். அப்போ நான் தான் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போது அது சக்ஸஸ் ஆச்சுது. அது ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த லிக்விட் என்ஜின் அதே மாதிரி நம்ம செய்தது தான். அதே மாதிரி சந்திரயானில் மேலே போகிறதுக்கு இப்போ 170 கிலோமீட்டர் போய் 36,500 கிலோமீட்டர் தான் கொண்டு போட்டிருக்கோம். அதிலிருந்து 4 லட்சம் கிலோமீட்டர் கொண்டு போகணும். அதுக்குள்ள என்ஜின் அதுக்கெல்லாம் நம்ம தான் டெவலப் பண்ணது. வள்ளிமலையில் எல்பிஎஸ்சி தான் டெவலப் பண்ணது. அதுபோல் மேலே போயிட்டு 100 கிலோமீட்டர் போய் 100 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு இருக்கோம். அதை கீழே சாஃப்டாக அது சுற்றிட்டு இருக்கிறது 6000 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்குது. அதிலிருந்து ஒரு 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் சாஃப்டாக லேண்ட் ஆகணும். அப்போ அதுக்குள்ளே என்ஜின் எல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர் இந்த பேலோட்ஸ் எல்லாமே இண்டிஜினியஸ் டெவலப்மெண்ட் தான். இது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப பெருமையாட்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய மேஜர் சக்ஸஸான ஒரு மிஷன் ஆகும். மிக்ரோஜெனிக்கு நாங்கள் இப்போ தான் எங்கள் சென்டரில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ தான் டெவலப் பண்ணி இப்போ தான் டெஸ்டிங் ஹாட் டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த மார்க் 3 ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ராக்கெட்டு தான், இந்த சேம் ராக்கெட்டு தான் நாங்கள் கொஞ்சம் ஹியூமன் ரைட் பண்ணிட்டு ககன்யான் ஆளை கொண்டு போகிறதுக்கு இதே ராக்கெட் தான் பண்ணுறோம். இதே ராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்குள்ள என்ஜின்ஸ் தான் நிறைய இதில் யூஸ் ஆகிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிட் மோட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு டெவலப் பண்ண சாலிட் மோட்டர் தான். அது மாதிரி லிக்விட் என்ஜின் ஹியூமன் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். அதே என்ஜின் தான். அது மாதிரி கிரையோ என்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் அதே என்ஜின் தான். அதனால் இப்போ அந்த ககன்யானுக்கு உள்ள இது ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது சக்ஸஸ் ஆனதுனால அடுத்தால ககன்யான் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸியாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆனால் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ இந்த ஆளை கொண்டு அங்கே அனுப்புறதுக்கு முக்கியம். ஆளுங்கிறது நீங்கள் அனுப்புறது ஈஸி, ஆனால் கொண்டு போய்ட்டு சேஃபாக கொண்டு வரணும் இல்லையா, அதுக்காக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பேட் அபார்ட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். மேலே போயிட்டு ஆட்கள் போகும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாச்சுன்னா அவங்கள அங்கேருந்து சேஃபாக கொண்டு வரதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்படிலாம் அதுக்கு ஒரு 2-3 வெஹிக்கிள் அனுப்பிவிட்டு தான் ஆள் அனுப்புகிற மாதிரி. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.